What is meant by programming? Set of instructions is called programming. So, why do we use programming? It is used to automate the tasks. So, for every program, we need a logic. People call it as either algorithm or flowchart also. So, every program will start with sub and end sub. See, when I open Excel, in Excel, we have a programming called macro, right? So, yes, see, XXX. When I create this, automatically it will create a sub and sub. So every program will start with sub and end with end sub. Name of the program is XXX. You can write your name, my name, etc. Except keywords, you can write anything. I can write Jivan, Shiva, Manju, etc. etc. It will accept. I cannot write sub. It won't accept because sub is a keyword. Okay, I cannot write sub if. All these are if, sub, etc. They are keywords, right? I cannot use that. Remaining everything I can use. In HFM, the name of the program is fixed. For example, just now you have seen, right, types of rules. Here whatever you are seeing, sub calculate, sub this one, sub calculate, sub translate, sub transaction, sub on demand, etc. So you cannot change the name of the program in HFM. Okay. Okay, next. We have to declare variables. What do you mean by variable? Variable means which varies and which will hold temporary values. In some programs, variables are mandatory. So we call variables as dim, dim x, dim I, etc. See, here I'll show you. Just give me 1 second. I'll open Excel. Yes, right. See, so xxx. When I create this, automatically it will be created as sub xxx and sub, right? So every program starts with sub and ends with end sub. So what is variable here? I am declaring variable. Okay, we'll write a small program. X is equal to 10. Y is equal to 10. So Z is equal to X plus Y. Right? What is this X, Y, Z? They are called variables. See? Now, then when I run this program, see? Z is equal to 20. We got the value, correct, right? So 10 plus 10 is equal to 20. So here I'll put, now see, when I run this, it will throw an error message. Variable not defined. So in some programs, variables are mandatory. In some programs, variables are optional. So how do I declare the variable now? Cancel this. So here I have to declare like this. Dim dim x, dim y, dim, sorry, z, right? Just give me 1 second. Yes. So when I run this program now, yes, it will run. Z is equal to 20, right? So this is called variable. So any doubts in variable? Variable and అర్థమైంది కదమ్మా. So you cannot, for example, why do we need variables? You have to write, we are all in the classroom. Okay, we are all in the classroom, physical classroom. So somebody came from outside and they want to know who is the faculty. How do they know? What is the logic? చెప్పండి ఎవరైనా, please. Jeevan, Manju, what is the logic you will use? We all are in physical classroom. Somebody from outside came to our class and they want to know who is the faculty. How do we decide? With what logic we decide? Huh? No, nobody is there. They have to see and they have to find out.
Manju, Sinu, Divya, try, Prabha. How do you decide? చిన్న లాజిక్ అడిగానమ్మా, చెప్పండి. శివ, యూ ట్రై. సారీ. వాళ్ళు ఎక్కడ నిల్చుకుంటారు అంట డ్రెస్సింగ్ కూర్చుంటారు ఎక్కడ చైర్ అనేది So కామన్ కూర్చుంటారు. there will be a separate chair for faculty which will be opposite to the all chairs, correct? Yes. Whoever sits on that chair, they will become faculty, correct? By deciding, by seeing that chair you can understand. So that will be a variable here. So you cannot, you see, in, if I ask you to write the same in the programming language, you cannot write like this. You cannot write 100 lines. Shiva faculty or not, Divya faculty or not, Gautam faculty or not, Harish faculty or not. I cannot write 100 lines, because every program should run irrespective of the count, right? If there are 1000 students in the class, still program should run. If there are only two students in the class, still program should run. So you cannot write 1000 lines. So we'll create a variable. Whoever sits on the chair, he will be faculty. So the chair, right, is called variable. Clear? Very very important. Variable is very very important in each and every program. Okay, right. Next, we use functions. You all know the functions, right? In Excel we regularly use the functions. What are those functions? Is equal to, so you see here, functions: average, sum, if, count, max, sum if, etc etc. All these are functions. See, all these are functions. Yes, apart from this VB functions, we have to use HFM functions also. Can anybody tell me an example of HFM function? You all know. ఎవరైనా చెప్పగలరమ్మా? వాట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఎఫ్ఎం ఫంక్షన్? ఎనీబడి? హెచ్ఎస్ డాట్ ఎంటిటీ డాట్ UD1 is equal to హెచ్ఎస్ డాట్ ఎంటిటీ డాట్ యూడి1 మనం అనుకున్నాం కదా, చూడండి ఇక్కడ. సో దీస్ ఆర్ ద రూల్ ఫంక్షన్స్. యూ హ్యావ్ టు at least by heart once. See, account type hs dot account type hs dot account type id. All these are functions. Hello adjustments from children, hello adjustments, all these are functions only. So we don't use all the functions, but yes, most of the functions we use. So today and tomorrow we use at least 10 to 15 functions. Remaining all functions, please by heart. So if you want to build your career in HFM rules, okay, right? So yes, we use functions, right? Yes. Next, we use conditional statements. We have to run the loop, right? So if there are 100 people in the class, to run the loop you have to run the loop for 100 times. So we can use if then else, or we can use conditional statements, or we can use for next loop, do until loop, while when loop. So I use for next loop regularly because it will be very easy. For I is equal to 1 to 100, automatically next I, automatically loop will run 100 times. If it is if condition, sometimes we'll be confused whether we have to use greater than 100 or is equal to 100 or less than 101. So for next loop will be very very easy, so I regularly use this for next loop. Next, colors, you see, right? So when you are seeing here colors, black is user defined, blue is keywords. So what is green color? Is a comment. Green color comment means it will not be executed. So we always use green color as for comments. Okay. Next, red functions, you will see. So red, what is red, we will see. So difference between HFM and VB is the name of the program is fixed in HFM. So troubleshooting. So if any problem here, if any problem in line number here, then automatically the problem may be in this, in before line, right? So always, because VB, this is Visual Basic, right? The compiler will do the compiling line by line. So as it is doing the line by line, so 10th line means the problem may be in ninth line. Okay. So there are three types of error. You will see all these three types of errors. Syntax error, yes, if then else.
you have forgotten to put and if, it will be a syntax error. Logical error is something your logic is wrong, program will run but you won't get any result, that is called logical error. Runtime error means while loading it won't throw any error, but while running, right, while running the program it will run an error. We will see that what is runtime error. So here, right, you can see in part 2 there is HFM rules.xml, right. I'll give you this class. So in notepad plus plus you have to install this. See, click on language, here you can see HFM rules. When I put this one, right, then see calculate rule. If I don't put this one, you won't see, you won't see this red color functions color. So always click on language HFM rules first. Here click on language, define our language, and you have to import this HFM rules.xml file and reopen the Excel sheet, I mean notepad plus plus. So you will see all the functions in red color. Okay, this is specifically designed for HFM rules. Clear? So always use notepad plus plus only. That is called, right, HFM rules.xml. Next, so we'll see. So, right, shall we start now? So these are the basic. You don't need any specific programming knowledge. Okay, each and every function very easy. First you have to by heart the function first, and then you have to understand why this that function is used. Automatically it will be very easy. So practice rules. First thing, no input rule, right? No input rule. I'll remove this everything. Write down no input rule. You can write the notes. No input rule. It is used. No input rule. It is used to restrict the data entry. It is used to restrict the data entry for particular POV. It is used to restrict the data entry for particular POV. What is the business case for this one? Inactive entities. When an entity is become inactive, right? We don't want to enter the data. Then we will write this no input rule. Inactive entity. Business case is inactive entity. Syntax. Write down this syntax. Whatever you are seeing in the screen, right? Write down this syntax. Syntax hs dot no input POV. Right. So let me open the. I'll create a small grid for this one. You will understand. Okay. So, or we can create it in Excel also. But Excel, right? Always you have to log off and log in again. So I'll create a grid for this one. So go to my documents. Yes. So create a new data grid. I'll put it as, so in, I'll take cash, salaries, right. So yes. Okay, here I'll put entities. Okay, right. So and year also, and period also. So I'll take three entities. Yes, I'll remove this. Asia, Singapore, and India. Okay, right. Now I'll take year as 2 years. Okay, January, December 2015 and 2016. Yes, and I'll take January period as December. January and December. Yes, done. Right, we are good now. Done.
Now remaining everything is as usual, right? Remaining everything, yes. So I am saving this grid as rules grid, rules practice grid. Okay. Under metadata, I'll save it as rules rules underscore prac practice grid. Okay. Right. Done. Save. Now see. Yes. Then see. I can enter data in India, right? Yes. Yes. So here we will write a rule file to restrict the data entry. Right. So hs dot no input input double quotes. How do we call the dimension? With first letter, account a hash, entity e hash, icp I hash. So value dimension v hash, view dimension w hash, remaining everything is c1 c2 c3 c4 hash etc. So e hash india, that's it. See, save. Done. Everybody understood the syntax? HS dot no input e hash India means it will restrict data entry to India. Now, how do I load this one? Go to load application elements. Yes, go to load rules, choose file, click on desktop practice rules, no input rule. Where is no input rule? Yes. Always check the log file for rules whether number of errors zero, number of these two should be zero. So some validation errors, validation right errors below it will show, you can ignore, but here number of errors should always be zero, right? Now close this one, go to rules practice and then refresh. Can I enter data for India? Yes or no? No, because it is inactive company, I cannot enter the data. Now the question is, if it is inactive in December 2016, then how do I, it should enable data for 2015. How do I do that one? So here it is a POV, right? So dot, how do we call year? Y hash 2016 dot P hash DEC December. Then save this one and load it now. Now you see. So go to load application elements again, click on update, choose no input, yes, click OK, load. Now see, for India, I can enter data for 2016. See, 2015. Now see, only 2016 December, I cannot enter data. Now POV means, you understood, right, everyone? Yes or no? In the syntax, what do you mean by POV? Yes, you can give a particular POV also, or you can put if condition also, and you can restrict the data entry. So after 2016, restrict the data entry. Before 2016, yes, you can still enter the data, you can change the data, likewise you can put. Okay. So any doubts in no input rule? Very very easy, syntax is simple. HS dot no input POV. POV means entire point of view you can give. Clear? HS dot no input. Why do we use no input rule? Chepandama, what is the business case for no input rule? To restrict the data. What is the business case? What is the purpose? Yes, whenever a Inactivity. company became inactive, right? We have to make that as no input rule. Okay, we have to make that as no input entity. Yes, we regularly use this in HFM. Regularly we use no input rule. Clear? Right. Second one, write down. Second, input rule. Input rule. Input rule. It is used. Input rule. It is used to allow the data entry. It is used to allow the data entry at a parent entity. It is used to allow the data entry at a parent entity. Business case we never use in live, not even one time. Trust me. Not even entire my career, I never used this. Not even one time also. Okay. So syntax, write down. HS dot input POV. Same. This is the syntax. Write down this.
hs dot input pov, hs dot input pov. So see, hs dot input e hash asia means, can I enter it now? When you see the grid, you cannot enter data for asia, right? When you load this rule, still you can enter the data for asia also, right? Shall we load this rule? So yes, come here, go to load application elements, update rules, browse input rule. Yes, so load, always check log file, number of errors 0, number of warnings 0. Come here, now go to rules grid and refresh. See, I can enter data for asia also. Yes, you can enter, and you can submit also. See, submit. Clear? But the can anybody compare this with fccs? What is this particular rule in fccs? Where do we use Yellow this? upper level entity. Yellow upper Yellow level upper entity. level entity, but it is not working. We discussed right in metadata. When you tick yellow upper level entity, you can see that parent entity is in light green, light yellow color. You can enter the data, but when you enter the data and when you submit, right, it will throw an error message in fccs. But in hfm, yes, you can enter the data. So when you enter the data at parent entity, it will lose the consolidation, what do you call, habit. So see, 2015 january, if I enter 200 here, you cannot consolidate here. Submit. See, now you cannot, it will lose its consolidation thing. So when I click on consolidate all with data, what is happening? See, done. Now come here and refresh and see what happened. Did the 200 consolidate to its parent? No, right? So even though you consolidate, it will not be consolidated to its parent, because it will lose its consolidation quality. Clear? అందరికి అర్థమైందమ్మా? హెచ్ఎస్ ఇన్పుట్ రూల్, ఎస్ ఆర్ నో? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. We never use in live, not even one time. Okay, right. Third rule, write down third rule. Sub translate, write down translate routine. Yes. So in grid, we'll use one more thing. Okay, go to, yes, go to account. Here I'll take an account called total liabilities and equity. So total equity, owner's equity, common stock, right? Yes, I'm taking common stock also. Why? Because common stock will always be, it is not liability. Okay, you have to calculate at third rate. So we'll see. So here, write down sub translate. సార్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ కి థర్డ్ రేట్ అనేది కామన్ స్టాక్ కే వాడతారా ఇంక దేనికైనా వాడతారా? Investment in subsidiaries override rates వాడతారమ్మా కొన్ని కొన్ని accounts కి particularly. So just give me 1 second. So is there any translation grid? Here translation grid. So Rajni, here there should be a translation grid, right? Variance exchange firm exchange translations liability. ఎక్కడ ఉందమ్మా ట్రాన్స్లేషన్ గ్రిడ్? ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేశారా జీవన్? డిడ్ యూ ప్రాక్టీస్ ద ట్రాన్స్లేషన్ గ్రిడ్? Yes, translation grid. So yes, income from sales here we'll take. Done. So we'll take common stock also. Okay, here. So everybody can use Jivan's grid for translation. It is correct. Okay. So owner's equity, common stock. Yes. Done. So by default, this is 2016. Save 2016. What is the POV? 2016 January, right? Yes, we enter the exchange rates also. Yes, go to documents. Where is exchange rates? In my system, it is, yeah, exchange rates. Done. So 2016 January, 2016 January, INR rate is 3 and 4 and 5. Okay.
Total historical rate is 5, end of the month rate is 3, average. So done. 2016 January, right? Now we'll translate and see. So I'm entering 100, 100 and 100. Yes, submit. And right click and translate. 300, 400, 300. Common stock is 300 because it is a liability. Yes, it is showing correctly, but common stock I have to translate it at for the third rate. Then we have to write a rule file. By default system will take only two rates, right? Because in application settings we have clearly told to the system all balance sheet items end of the month rate and all income statement items average rate. So it acted accordingly. But for my common stock and some of the accounts we need to calculate at third rate. Then we write this sub translate. So AC, what is the A hash? What is the account name? Common stock, right? So what is the account name here? Common stock, yes. COMMON, common, STOCK, common stock. So write down sub translate. It is used, sub translate. It is used to translate, it is used to translate at third rate. It is used to translate at third rate other than other than default rates, other than default rates. Syntax ఇది రాసుకోనమ్మా. Write down this syntax. hs dot trans destination pov source pov rate 1 and rate 2. సార్ Ah, ఇప్పుడు రేట్ 2 అనేది ఎందుకు వాడతారు మళ్ళా? so మీకు sometimes in live you have to carry forward the closing balance to opening balance, right? Yes. అప్పుడు ఏంటిది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ రేటు డిసెంబర్ ఉంటుంది, అవునా? అవును. ఐ మీన్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ ఉంటుంది, ఆ రేట్ వేరేది ఉంటుంది కదా. ఓకే. ఓకే. అవును. అప్పుడు ఏంటంటే మారకూడదు, మరి అన్ని మార్చు కానీ ఓపెనింగ్ స్టాక్లు మారకూడదు కదా, లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉందో అంతే ఉండాలి కదా. ఉండాలి. అవును. ఎందుకంటే కామన్ స్టాక్ ఎప్పుడు అదే. ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు రేటే ఉండాలి కాబట్టి అదే కరెక్ట్. ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, మీకు నేను ఈ సబ్ ట్రాన్స్లేట్ అనేది మీకు నేను మొత్తం చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే మీరు అవును. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో మీరు హ్మ్. ఈ రూల్స్ ఎతికితే మీకు ట్రాన్స్ పీరియాడిక్ అని చూడండి, రూల్స్ ఫంక్షన్స్లో ట్రాన్స్లేషన్ ఎతికారనుకోండి, హ్మ్. టీలో ఎతకండి ఏబిసిడి ఈఎఫ్జిహెచ్ ఐజేకేఎల్ ఎంఎన్ ఓపి ఎస్టీ, రైట్. సి ఇక్కడ ట్రాన్స్ పీరియాడిక్ ట్రాన్స్ ఉంది కదా, ఇది మనం చెప్పుకుంటున్నాం. హ్మ్. సి ట్రాన్స్ పీరియాడిక్ అంటారు దీన్ని, మళ్ళీ వేరే రకంగా వాడతారు అనమాట. సేమ్ సింటాక్స్ సేమే, కాకపోతే హ్మ్. ట్రాన్స్ పీరియాడిక్ అని వస్తుంది. సో మీకు కొంచెం మీరు ఇది నేను మరీ అంత డెప్త్కి వెళ్తలేదు, ఎందుకంటే మీకు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ సరిపోతుంది. ఇది సబ్ హెచ్ఎస్ డాట్ ట్రాన్స్, ఇదే కదా మనం వాడేది. ఓకే. అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఆ రేట్ దాని గురించి దాంట్లో చూడాలి. రేట్ 1, రేట్ 2 గురించి కిందుంది. కరెక్ట్, ఎస్. మీరు ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి రేట్ 1 రేట్ 2 ది ఎక్స్చేంజ్ రేట్ కెన్ బి కాన్స్టెంట్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ సెల్ రేట్ అకౌంట్స్ ఆర్ ఇన్పుట్ ఫర్ ఎంటిటీ అండ్ ఫర్ నన్ ఎంటిటీ, రైట్. డిఫాల్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ అని కొడితే ఇక్కడ 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 చెప్పుద్ది అనమాట, అది అదర్ దాన్ డిఫాల్ట్ ట్రాన్స్లేషన్. ఓకేనా? ఓకే. మీరు ఓకే. ఇన్ డెప్త్గా రూల్స్ వెళ్ళలేరు, మీరు మీకు ఈ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ సరిపోదు. కానీ లైవ్లో ఎస్ వీ రెగ్యులర్లీ యూజ్ దిస్ ట్రాన్స్లేషన్ రూల్. ఓకే, 100%, 100 out of 100 projects we use this, right? ఓకే. Right, so yes, save this one. I am loading this rule file. రాసుకున్నారా syntax everyone? hs.trans destination pov source pov rate 1 rate 2. So what is our rate? Now specifically in the grid we created a historical rate here, right? What is the historical rate? 5. So common stock will be calculated translated at 5. It will be 500. Now go to load application elements, update, choose file, sub translate. Yes, okay, load. So always check log file. Yes, number of error 0, number of warning 0. Perfect. Now come here, exchange sorry, G1 translation grid. So right, refresh, right click and force translate. That's it. Now see 300, 400, 500.
So all income statement items average rate, all balance sheet items end of the month rate, but common stock at third rate. So this is called sub translate. అందరికి అర్థమైందమ్మా? సబ్ ట్రాన్స్లేట్ ఎస్ ఆర్ నో? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ జీవన్, అర్థమైనట్టేనా? So who will tell you particular account should be translated at historical rate? Client will inform you all the accounts. So investment in subsidiaries, common stock, etc., etc. Some of the accounts we always use historical rates. Okay, clear? Right. So yes, next rule, transaction rule. Write down transaction. We never use in live, but still you have to understand, right? Write down transaction rule. It is used. Okay, right. We'll write it right here. Load ICP transactions data in traditional ICP module. Okay, so అసలు మనం ICP traditional module వాడతామా? We never use ICP traditional module, right? So this one, see, right? So here it should be IC IC payables, IC receivables, IC payables. See, now we'll try to load this for data first. Okay, so go to in part 3, right? So I have ICP grids. So ICP traditional data, open this. So here laptops, so I'll put it as laptops. You can put none, 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 none. So yes, and balance, yes, none, replace all. Likewise FDME, none, replace all. Then we load this one. So we'll put it as AC, sorry, IC RECIVABLES, IC receivables, replace all. Then IC payables, BLS, IC payables, replace all. So this one E1000 is India, replace all, and E1100 is, I'll put as UK, sorry, replace all. That's it, right? So yes, save this file. So I will load this file. So can I load this one? No, it is not possible because we did not write ICP rule. Okay, so try to load this ICP traditional data. Come here. So load ICP transactions. You are seeing load ICP transactions, right? Load, choose file. So go to part 3, traditional ICP, right? Traditional ICP data. Where is traditional ICP data? Yes, load. See, you see a error here, completed. See, invalid account member IC receivables. Okay, ఏంటమ్మా IC receivables ఒకసారి చూద్దామా? What is that? So yes, open HFM client, done. Open manage metadata, click on open file. Yes, this file, go to account dimension. So total assets, current assets, accounts receivables, IC, RECI. So click on list view. I'll copy this and I'll paste it. Okay, copy this. Now traditional data. Yes, RECI. Okay, done. Replace all, done. Right. Save. Now
save. Done. Now see, we load this data and we'll see the error message. Okay, go to load IC transactions, update, browse. So ICP traditional data. Okay, load. Cell does not support intercompany transaction detail. It should give the error message. See, invalid data source member. Oh, 1 minute. So first we have to 1 minute. Where is this? Okay, data source member should always be data input, right? So 1 minute. What is our data source dimension? Data source dimension a C1 is product, C2 is movement, C3 is data source, right? So C3. Mm, mm, mm. ఇది అనుకుంటా కదమ్మా. Yes. So this one, okay, thank God. Remove this and DATA INPUT, right? INPUT. Data input, data input, data input. Yes, yes, save. Now it should load. It should throw the correct error message. So again, load ICP transactions, update, browse, choose file, ICP traditional data. Okay, load. Period is not open. Okay, we'll open the periods. Go to periods. So intercompany, go to period, right? We'll open the period for 2016. Yes, from here to here, right? Open. All the periods are open, right? Now again we'll load the IC transaction. See, update, choose file, ICP traditional data. Yes, okay, load. Now again it will throw an error message. Refresh. See, cell intersection is invalid for intercompany transaction. So, right, it is throwing an error message, right? So, we'll load a rules, ICP rule. Okay, go to load, where is that? Load application Load elements. applications. Yes, click on update rules, choose file. So, just give me 1 second. I doubt about this cell intersection again. So, we'll put, just give me 1 second. Go to moment dimension. We'll change this one also, otherwise mvmts underscore cache, right? Sorry, mvmts underscore cache, because I doubt about this ICP traditional data. So this one will put it as moments underscore cache. Replace all. Done. So this none also will put it as a local gap. Why do we put none? So yes, none, local gap, replace all. Done. This is correct, right? Laptops, moments underscores, data input, local gap. Yes, save. We'll try to load this file now.
Cancel this, go load IC, close this, load IC transactions. Again, choose update, choose ICP traditional data, yes, load. Cell does not support intercompany transaction details. This is the exact error message. So because we did not load the rule file. So what is the rule file here? This is the rule file. Close this one. This is the rule file. I am allowing this particular accounts to load the data. So yes, supports transactions. See, this is the error message. I mean, this is the function. Now close this one. Go to load application elements. Load the rule file. Rules. Update. Practice rules. Desktop. Practice rules. Transaction. Sub transaction. Yes. Okay. Load. So done now. See. Yes, number of errors 0, number of warning 0. Now come here, load IC transactions. So before that one, right, I want to show you the transactions also. See, so 2016, right? March, it is March, right? So March. There are no ICP transactions here. See, then you can see there are no ICP transactions. Now we load the ICP transactions. Update, choose file, go to ICP and go to ICP traditional data. Where is ICP traditional data? Now click OK and then load. You will see data load successful. You don't see any, see, transaction load succeeded. So now come here, go to where is manage intercompany and refresh and see. You will see all the data here. See, right? So for loading ICP data, we have to load ICP rule first. That is called transaction rule. Clear, everyone? Right. So we never use this, not even one time. You need not practice also. But in interview, they will ask you why do we use these rules? Okay, these transaction rules are particularly. Right. Next rule. Write down. Next rule. Dynamic rule. HS dot dynamic rule. Write down. HS dot dynamic rule. This is used for all ratio analysis. It is used for all ratio analysis. So we have to create a member for this one. So yes, quickly we'll create a member. So go to what is account dimension. Yes, under my data hierarchy, is there any ratios? Dynamic, sub dynamic, no, right? So we'll create a rule here. So yes, mm. So yes, I am creating a member called dynamic dynamic underscore eps, earnings per share. Okay, right? So I'm keeping this as dynamic, right? Yes. So right, so hash root, hash, then earnings per share. So right, done. So is there any other member? Just give me a account type. So in account type we have to give, sorry. So right, so drag this to account type. Okay, account type dynamic eps, right? So what is the parent here? ACCOUNT account type. Done. Yeah, saving, I'm saving this as yes 24. Yes, save this. Yes. So we have number of shares and we have net profit also. We'll see that. Okay, now I'm loading this metadata. Load application elements, go to management data, choose file. Yes, desktop. Yes, underscore 24. Yes, open, always replace, load.
So for dynamic, I'll create a grid for you. Okay. Yes. For dynamic rule, you have to use a separate grid because we have to calculate, right? So just give me 1 second. So 1 minute. Go to here. There is account type dynamic, right? Where is console is calculated opening balance, right? Yes, we'll use this one also. Is calculated opening balance. Done. Now, right? I'll create a grid for you. So click on documents, create a new data grid. So I'm giving this grid name as account, right? I'll take all these accounts. So under M hierarchy, take is calculated opening balance. Yes, remove this cache and dynamic. Where is account type? Number of shares. Yes, and dynamic EPS, right? And I have to take from income statement. I have to take one member income from sales so that I can see the net income and continued operations income, total pre-tax operating income, gross profit, income from sales. Yes. So income from sales, whatever you enter, that will become net profit, right? If you want, you can enter salaries also. Yes, save. Done. So yes, take India. Done. Yes, remove this. Yes, done. So just give me 1 second. We'll see. Yes, number of shares I can use. Calculate income I can use. Yes, income from sales, salaries. Right. So I'm saving this as a dynamic grid. Okay. Under metadata, dynamic dynamic underscore grid grid. Right. Save. Then we'll enter some data here. So I enter some thousand here. Then salaries, how much salaries? Some 200. What is my net income now? When I submit data, what is my net income? 800 is 800. my net income. So number of shares, I'll put it as 40. So what is the earnings per share? Net profit divided net income divided by number of shares. Right? So I'll write a formula here in the dynamic rule. So what is my account here? So dynamic EPS, list view, dynamic EPS. So dynamic EPS is equal to, what is my net income? Net income is A hash NGT INCOMG. Sorry, net income ETINCOMG. Is there a space between net income? Net income space on the net income space on the, yes. Now and balance underscore number of shares. So here BALANC balance underscore number of shares. Is my formula correct? Earnings per share is equal to net profit divided by number of shares, right. So here calculate, we use this member. So what is that? Calculate is calculated opening balance, right? So yes, copy this and put it in the rules, right? Is equal to 999. So save. See, you have to understand the difference between calculate rule and dynamic rule. So here I'll write this one. Okay, I'll write the, okay, this is the difference between calculate rule and dynamic rule. Okay, అందరికి అర్థమైందమ్మా? Shall we see this now?
So for 999 you have to right click and calculate, whereas for this one automatically it will be calculated all ratio analysis, right? Whenever you change the data automatically the percentage will change. Okay, now see, come here, go to load application elements, we'll load the rule file now. Update, choose file, right? Desktop, practice rules, dynamic rule, right? Yes, okay, load, done. Yes, now see, now go to load sorry, go dynamic grid, right? Now you have to log off and log in again. Okay, right? So go to documents, where is the dynamic grid? Under my data, refresh dynamic grid. Now see dynamic EPS is 20. So calculated balance, right? Opening balance, did it calculate? No, you have to right click here and you have to click on calculate, then it will write 999. But see dynamic rule is not like that. So here I'll put it as 50. Now see automatically that will change when I submit data. See 16. So I'll change this to 1200. Now see automatically that will be changed. Now say submit, say 20. So the difference between calculation rule and dynamic rule is, for dynamic rule, right, it will be calculated on the fly, whereas for calculation rule you have to right click and calculate, then only it will calculate. Okay, so just give me 1 second. So here, so this number of shares should be down. So right, yes, right, save, done, save. అందరికి అర్థమైనట్టేనమ్మా? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ వెదర్ ద డైనమిక్ రూల్, ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైనట్టేనా? Yes. రైట్, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సార్ డైనమిక్ ఇంకోటి రూల్. సార్, డైనామిక్ రూల్స్ విత్ సింటాక్స్ అంటే ఇదేనా సార్? ఇంతే అమ్మా, ఇదే సేమ్ సింటాక్స్, సేమ్. ఒకవేళ హెచ్సి ఇంటర్వ్యూలో ద ఇంటర్వ్యూలో డిఫరెన్స్ అడిగారు. బిట్వీన్ క్యాలిక్యులేషన్ రూల్ అండ్ డైనమిక్ రూల్, సింటాక్స్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. డెస్టినేషన్ పివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సోర్స్ పివ్. So here we put dynamic hs dot dynamic for a, for calculation rule we put hs dot expression. That's it. That is the only difference. Okay. ఓకే సార్, ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ లో, ఇంటర్వ్యూలో ఒకవేళ కెన్ యూ ప్లీజ్ డైనామిక్ అడగరమ్మా, రూల్స్ విత్. డైనమిక్ రూల్స్ అడగరు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, ఇన్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈస్ సేమ్. మీరు డైరెక్ట్గా రూల్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసేయచ్చు. ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇస్ దిస్ నేమ్స్, దట్స్ ఇట్. సేమ్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేరు, డెప్ట్ ఈక్విటీ, డెప్ట్ బై ఈక్విటీ, ఇంకా ఇంకేంటిది కరెంట్ రేషియో, క్విక్ రేషియో, ఆల్ ఆర్ సేమ్ అమ్మా. మీరు ఎన్ని ప్రాజెక్ట్ అయినా చేయండి, అన్నిటికీ అదే ఫార్ములా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఫార్ములా విల్ నెవర్ చేంజ్. అర్థమైనా? డైనమిక్ రూల్ అంత ఈజీ రూల్ ఇంకేదే ఉండదు, ఎందుకంటే లిటరల్గా కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ యాష్ నెట్ ఇన్కమ్ అదంతా సేమ్ ఉంటుంది సార్? పేర్లు మారుతాయి అంతే, అంతే కదా. ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఫార్ములా అంతే కదా, నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అంతే. ఇక్కడ మాత్రం మారుతుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ నేమ్స్ ఏంటంటే, ఇక్కడ కొంతమంది ఉట్టి షేర్స్ అని రాస్తారు, కొంతమంది నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అని రాస్తారు. ఓన్లీ దట్ స్పెల్లింగ్స్ విల్ చేంజ్, బట్ ద ఫార్ములా ఇస్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో రైట్, ఎవరిబడి అండర్స్టూడ్? సో ఎన్ని రూల్స్ అయినాయేమో చెప్పండి, ఏమేమి రూల్స్ అయిపోయినాయి? నా హౌ డు ఐ డిలీట్ ద రూల్ ఫైల్, ఎగ్జిస్టింగ్ రూల్ ఫైల్? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక రూల్ మనం లోడ్ చేసాం. హౌ డు ఐ డిలీట్ దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ రూల్ ఫైల్? మనం ఇంకో లోడ్ రూల్ రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా. But even that should be, it should be a blank. So simple to load or to delete all the rule files, simply load a blank rule, that's it. See, don't put anything, simply write it as blank underscore rule, or any rule, any name, you can put any name. Now come here, right, load application elements, click on choose file, blank rule, yes, load. ఓకే ఓకే, బ్లాంక్ రూల్ ఇప్పుడు లోడ్ చేయలేమమ్మా ఈ కొత్త దాంట్లో. In olden days, in 1124 you can load a blank rule. So I'm taking my word. సో కొత్తగా చేంజ్ అనమాట ఇది. సో బ్లాంక్ రూల్ కెనాట్ బి ఏ బ్లాంక్ నౌ. మరి ఆ ఉన్న రూల్స్ ఎలా లోడ్ చేయాలంటే, సరే నేను ఆలోచించి చెప్తానులే. సో అందరికి అర్థమైనట్టేనా? సో డైనమిక్ రూల్, ఇన్పుట్ రూల్, నో ఇన్పుట్ రూల్, ట్రాన్స్లేట్ రూల్, ట్రాన్సాక్షన్ రూల్, అండ్ ఆన్ డిమాండ్ రూల్. రైట్ ఆన్ ఆన్ డిమాండ్ రూల్, రైట్ ఆన్ ఆన్ డిమాండ్ రూల్, రైట్ ఆన్ డిమాండ్ రూల్. It is used, it is used in data forms only.
only. So see, save. So చూద్దామా మనం we have to create a data form rest, right? So go to your documents ఎవరైనా. సో వేర్ ఇస్ డేటా ఫామ్, డేటా ఫామ్ డేటా గ్రిడ్స్లో కాదు, ఎక్కడ ఉందా? ఎస్. సో ఎస్, వేరియన్స్ CA data form. Okay, yes. So yes, so here you can see Hong Kong cash bank, etc., etc. So yes, so go to here. Yes, for cash we'll calculate, right? So cash or land, is there any land is there already? So yes. So what is the line row number 8, right? So here go to form detail, right? So on demand rule, you have to write this one, on demand rule, land, save. Done. Now see, so here when you write on demand underscore land, this land will be the actual rule name. On demand underscore is common, so here I'll put it as land is equal to 777. That's it. ఇప్పుడు Ah, సబ్ తర్వాత ఆల్రెడీ హెచ్ఎఫ్ఎం లో అన్ని ఫిక్స్ అనుకుంటాం కదా, లైక్ ah, కన్సాలిడేట్, yes, ట్రాన్స్లేట్. yes. హియర్ ఓన్లీ ల్యాండ్ ఒకటేనా, ఇంకేమన్నా వేరే మనం ఓన్ గా No, you can క్రియేట్ put చేసి any account number in name, anything you can put. Okay. ఆన్ డిమాండ్ కాకుండా ఇంకేమన్నా మనం ఓన్ గా చేసుకోవచ్చా Ah, దీని right, తర్వాత? right. You can write on demand underscore. You can write Shiva also. Any name you can give, but అదర్ దాన్ ఆన్ డిమాండ్ సార్, అదర్ ఆన్ డిమాండ్ లేకుండా మనం సబ్ తర్వాత ఓన్ గా చేసుకోవచ్చా అంటున్నారు చేయలేం, హెచ్ఎఫ్ఎం లేదా? చేయలేం. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ ఇన్ క్యాలిక్యులేషన్ రూల్ అగైన్. నువ్వు సబ్ శివ అని రాయొచ్చు, మీరు రాసి మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి అది కాల్ సబ్ శివ ఇన్ క్యాలిక్యులేషన్ రూల్లో రాయాలి. ద మెయిన్ రూల్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ బి సబ్ క్యాలిక్యులేట్ ఓన్లీ. ఓకే. ఓకే ఓకే, అర్థం. సో ఎస్, విల్ లోడ్ దిస్ on demand rule. Yes, come here, go to load application elements. Yes, choose rules, update, browse on demand rule. So why do we use on demand rule? I'll explain you in, right? So check log. Yes, is it clear? Yes, number of error 0, number of warning 0. Now come here. Here you have to see, click on this one. Now yes, save this one. This rule is applied now. Now under land, right click. So you can see, where is that one minute, close this and open, close this and open the on demand C underscore Raj. Yes. So land, right click. ఐ థింక్ అది టైప్ చేశాను కదా సార్, మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేయండి సార్, మళ్ళీ టైప్ చేయండి. చేశాను ఆన్ కదా, డిమాండ్. చేశాను కదా. ఓకే, రైట్. సో ఆన్ డిమాండ్ రూల్ land, come here. Okay, this land, right? Yes, not this one, right? Okay, save. Now see, ఎస్ ఎస్. right click, when you right click, right, it will show the on demand rule. ఎక్కడ ఉందమ్మా, కనిపించట్లేదేంటి? ఆగండి ఒక్క నిమిషం. లాగౌట్ చేసి లాగిన్ చేయాలి. అవసరం లేదమ్మా, కొత్త వర్షన్ కదా, చూద్దాం. రైట్, సో ఓపెన్ దిస్. సో go to here, on demand rules. Yes. క్యాపిటల్ ఉంది సార్. నో నో, పర్వాలేదమ్మా. లోడ్ ఫైల్, రూల్ ఫైల్ లోడ్ చేయగానే అది తీసుకుంటుంది, దానికది తీసుకుంటుంది ఆన్ డిమాండ్ అనేది. సో ఎస్, ఎస్. సో రైట్ క్లిక్. ఇప్పుడు వేరే సెల్ లో చూస్తున్నారు సార్, ల్యాండ్ తోటలో. ఎక్కడ చూసినా ఎక్కడైనా అది వర్క్ అవ్వాలమ్మా. అది ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు ఇది? ఫార్మ్స్ లో సార్, గ్రిడ్స్ లో రాదనుకుంటా. ఇన్ ఇది డేటా ఫామ్ ఫార్మ్ అమ్మా, దిస్ ఈజ్ ఎ సార్ ఫామ్. ఫార్మ్. దిస్ ఫామ్ ఇన్ గ్రిడ్ దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆన్ డిమాండ్ రూల్. అయితే ఆన్ డిమాండ్ రూల్ పనిచేయట్లేదు ఏంటి? ఎస్, ఎగ్జిక్యూట్ ల్యాండ్. సే ఓకే, ఓకే, ఇది అది ఎందుకంటే మార్చాలి. మార్చ్కి ఏం చేశారంటే అమ్మా, హియర్ దే పుట్ ఇట్ యాజ్ కాలమ్ 1, దే పుట్ ఇట్ యాజ్ సమ్ డిఫాల్ట్, ఇది సెల్ టెక్స్ట్ కింద పెట్టారు, అందుకేనమ్మా.
So yes, now come here. Here also you can do it now. See, right click, execute, land. See, so this will be applicable only in this data form. If you create a grid for land and then when you do that, right, you cannot see that. Clear? Same thing. Random documents. So documents will open a grid, data grid. So where is the data grid? Total assets Asia, right? Yes, open this. So ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఏముందమ్మా, ఏషియా, మార్చ్, జనవరి and Hong Kong. See, March, January, Hong Kong. So here you cannot do this here. See, there is no clear. Okay, submit. See, right? So come here, refresh. This is cleared, right? Now you cannot do it from grid. This grid you cannot calculate this. It is not possible. So only from data form you can do this calculation. Okay, come here, right click, right, come here, right click, execute, land. See, clear, refresh. అందరికి అర్థమైనట్టేనమ్మా. So on demand rule means only in particular data form, right, it will be calculated. So can I calculate it, right click and calculate, do the calculation? It won't run. See, so I'm clearing this one, I'm clearing this cell, refresh, submit. There is no data. Now right click and then calculate. It won't do anything. See, it won't do any calculation. So on demand means only you can run that particular on demand rule only on a particular data form. మీరు ఏ డేటా ఫామ్లో అయితే పెడతారో ఆ డేటా ఫామ్లో మాత్రమే అది రన్ చేయగలుగుతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్ డిమాండ్ రూల్. క్లియర్? Instead of calculation, we are doing this, sir. Or on what purpose and what base we are doing on demand? అంటే ఆన్ డిమాండ్ రూల్ ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని టెంపరీ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలమ్మా. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, నువ్వు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ కొట్టి కన్సోలేట్ కొట్టామనుకోండి, మొత్తం అన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ రన్ అవుతాయి. ఏ పర్టికులర్ క్యాలిక్యులేషన్ రన్ చేయగలవా? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో టు డూ ఏ పర్టికులర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ without having the burden on the entire system, this on demand rule will be used. అదే నార్మల్ క్యాలిక్యులేషన్ రూల్ అనుకో, లైన్ 1, లైన్ 2, లైన్ 3, లైన్ 100. సో వెన్ యూ రన్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆల్ 100 లైన్స్ విల్ రన్. మీరు 100 లైన్స్ ఏదైతే రాశారో అన్ని క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయి. డైనమిక్ రూల్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ అయ్యింది, నో ఇన్పుట్ రూల్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ అయ్యింది. అంటే ఏంటి, సిస్టము when running the rules, first it will calculate and then it will translate and then it will allocate and then it will consolidate. And while consolidating it will affect no input rules also. But whereas on demand rule, it won't do any harm to any calculation, it won't run any calculation, it won't run any consolidation. Only that particular small item will be calculated. Clear? Okay, sir. అందుకనే the name itself meaning is saying on demand. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ డిమాండ్ పర్పస్ కోసమే అది అది ఉంటుందమ్మా. అది అందరికి అర్థమైంది కదా. ఎందుకంటే వెన్ యూ రైట్ క్లిక్ అండ్ కన్సోలేట్, ఆల్మోస్ట్ 80% ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్ మెమరీ విల్ బి టేకెన్ ఆక్యుపైడ్. గుర్తుంచుకోండి, ఎప్పుడు కూడా కన్సోలేషన్ రన్ చేస్తే మనం స్టాప్ చేయలేరు. మీరు అది రన్ అవుతుంటే ఫోర్స్ స్టాప్ చేయాలనుకోండి, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ రన్నింగ్ టాస్క్లోకి వెళ్ళి చేయాలన్నమాట మీకు. క్లియర్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్ డిమాండ్ రూల్. హౌ మెనీ రూల్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ నౌ? Sir, 6 rules. 6. Sir, Hemant here. హేమంత్, సార్ ఇప్పుడు ఒకే డేటా ఫామ్ లో కానీ డేటా షీట్ లో కానీ టూల్స్ మనం ఇంప్లీట్ చేయలేమా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైనమిక్ మనం ఇప్పుడు పంపించాం కదా, ఆన్ డిమాండ్ టూల్ అని. చేసుకోవచ్చు ఓకే, అది because see, చేసుకోవచ్చు. in the on demand rule, right, so even though on demand rule land, okay, right, okay, we'll put one more thing. On demand rule, instead of land, right, we'll put it as cash cash. Okay, so here I'll put cash, so here I'll put it as 666 and then a save. Done. So ఓకే. how many on demand rules we It have means now? మనం అన్ని 6 రూల్స్ ఒకే ఫైల్ లో పెట్టచ్చా అని అడుగుతున్నారు అంతేనా? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒకే ఫైల్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. దేర్ విల్ బి మనకు ఒకే ఓన్లీ ఫైల్ వన్ ఉంటే రూల్ లైక్ ఫైల్. గుర్తుంచుకోండి అమ్మా యా మీకు. యా యా ఓకే, ఓన్లీ వన్ ఫైల్.
ఇప్పుడు ఇది పనిచేస్తుందా లేదా చెప్పండి. Come here, go to load application elements, update, choose on demand, yes, load, load, done. See, any syntax errors? No, right? Now come here, go to documents, go to CA underscore, yes. Now go to grade, yes, here, see, right? Yes, okay, right, save. Now come here, go to here. So here, land, right click, right click, cache అయిందా అవలా ఎందుకు బికాజ్ ఇన్ ద సింటాక్స్ ఐ డిడ్ నాట్ యూస్ దిస్ క్యాష్ రైట్ సో ఎస్ కాపీ దిస్ ల్యాండ్ అయిందా ఎస్ నౌ కమ్ హియర్ క్యాష్ సి ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్యాష్ అయిపోయిందా సో ఇండివిజువల్ అకౌంట్స్ ఇట్ విల్ టేక్ వాట్ ఎవర్ అకౌంట్స్ యూ పుట్ రైట్ ఇట్ విల్ టేక్ సో ఎస్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్ డిమాండ్ రూల్స్ ఓకే శివ హేమంత్ అద్వానట్టేనమ్మా ప్రతి అకౌంట్ కి ప్రతి రూల్ కింద నెక్స్ట్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి సార్. రాసుకుంటూ రాయాలి లేకపోతే ఒకే రూల్లో కూడా రాయొచ్చు ఆన్ డిమాండ్ ల్యాండ్ అని చెప్పి రెండు టిక్కలు కూడా ఇక్కడ పెట్టేసి ఇట్లాగా ఇట్ విల్ వర్క్ సార్ ఇప్పుడు క్యాష్ తర్వాత ల్యాండ్ అని పెట్టు. ఇట్ విల్ వర్క్ ఇట్ విల్ వర్క్ విత్ సింగిల్ రూల్ ఇట్ విల్ వర్క్ విత్ ఇండివిజువల్ రూల్స్ ఆల్సో ఇట్ విల్ వర్క్ ఓకే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనకి 6 రూల్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఒకే ఫైల్ లో రాసుకుంటామా అనేది. ఎప్పుడు కూడా దేర్ విల్ బి ఓన్లీ సింగిల్ రూల్ ఫైల్ 6 రూల్స్ కాదు ఈవెన్ కన్సోలేషన్ రూల్ విల్ బి ఇన్ ద సేమ్ రూల్ ఫైల్ మీకు ఒకే రూల్ ఫైల్ ఇచ్చానుకోండి అందరూ కంగారు పడిపోతారు ఇవన్నీ అందుకని విడివిడిగా ఇచ్చానమ్మా సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ బట్ ఇన్ లైవ్ దేర్ విల్ బి ఓన్లీ సింగిల్ మెట్ డేటా దేర్ విల్ బి ఓన్లీ సింగిల్ మెంబర్ లిస్ట్ దేర్ విల్ బి ఓన్లీ సింగిల్ సెక్యూరిటీ ఫైల్ అండ్ దేర్ విల్ బి ఓన్లీ సింగిల్ రూల్ ఫైల్ ఓకే గుర్తుంచుకోండి రూల్ ఫైల్ ఉంది కదా సార్, ఒకే మెట్ డేటా ఉంటుంది ఒకే రూల్ ఫైల్ ఉంటుంది ఒకే సెక్యూరిటీ ఫైల్ ఉంటుంది ఒకే మెంబర్ లిస్ట్ ఉంటుందమ్మా సో ఆల్ ద రూల్స్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద సింగిల్ ఫైల్ with subroutines sub input rule sub no input rule sub consolidate sub calculate sub on demand etc హేమంత్ అర్థమైనట్టేనా Yeah. సో yes we'll stop it here